after your meeting with Secretary Tillerson, how would you evaluate the relationship with the United States? And has Russia given up on hopes of a significant improvement under the Trump administration? Well, the relations are at a very difficult and very low point, which is the legacy of the Obama administration. We certainly noted what President Trump was saying when he was running for presidency about the relations with Russia, and what he continues to say. Basically, that he wants to have good relations with Russia, understanding that this would be in the American interest and in the interest of solving quite a number of important, most acute world problems. And what I feel, talking to Rex Tillerson, is that this is the position of the administration, that they are not happy with the current state of relations, and we are not happy at all. And I believe that the understanding that we have to, accept the reality, which was created, as I said, by the spiral of unfriendly steps started by the Obama administration. But this reality is with us, and being responsible people, I believe Russian government and the US administration should exercise this responsibility in addressing the bilateral links as well as international issues. We are not yet at a point where this would become a sustained trend, but understanding of the need to move in this direction is present in my view. Вот, развивая мысль то, что спросил Джон, у вас же было 2 встречи с секретарем Тиллерсоном сразу после приезда и сегодня. Обсуждали вы возможную встречу в ближайшее время на высшем уровне наших президентов, президента Трампа, президента Путина, именно для того, чтобы все-таки как-то сдвинуть с этой точки, о которой вы говорите, наши отношения? Президенты встречались, как вы знаете, в Гамбурге на полях саммита «Двадцатки». У них будет дополнительная возможность, если оба президента будут участвовать в саммите ТАСС в начале ноября в Дананге, во Вьетнаме. И я уверен, что если оба лидера окажутся в одно время в одном месте, будет весьма полезно такую беседу провести и посмотреть, куда мы смогли продвинуться на уровне глав внешнеполитических ведомств, куда мы смогли продвинуться по линии контактов, механизмов, которые были установлены на уровне наших заместителей. Диалог идет, он непростой, он касается двусторонних проблем, которые были проинвентаризированы нашими заместителями. Этот диалог касается и вопросов стратегической стабильности. Была встреча в Хельсинки, с обеих сторон были межведомственные делегации с участием военных, с участием представителей специальных служб. И здесь тоже в этой области есть проблемы, которые нужно решать. Do you feel that the tit-for-tat diplomatic actions are over for now? I'm referring to the withdrawal of diplomats. We waited very long with our tit in response to Obama's tit. Well, I think I answered the question about what is the mood on both sides, and being serious people and responsible people, and I feel Rex Tillerson is one of them. I hope that we can draw conclusions from where we are now and understand where we want to be. И вот во время сессии будет обсуждаться тема Сирии, тема Северной Кореи, миротворческая миссия на Донбассе. По каким из этих направлений вы ожидаете, скажем так, наибольшего продвижения, может быть, даже прорыва? Я никогда не занимаюсь ожиданиями. Надо просто каждый день, когда есть задача, а они каждый день бывают и не одна, заниматься их решением, объяснять свою позицию, убеждать партнеров, если речь идет о выработке резолюции, и продвигаться вперед вот именно таким способом. А ставить себе цели, чертить планы, конечно, мы хотим урегулировать украинский кризис. Но это не только от нас, даже не столько от нас зависит, сколько от украинской администрации, потому что достаточно прочитать Минские договоренности, чтобы все это понять. Конечно, мы хотим добиться сирийского регулирования, и мы этим активно занимаемся, и в части борьбы с террором, и в части создания условий
для решения гуманитарных проблем, примирения, налаживания национального диалога между правительством и оппозицией и, в конечном счете, политического регулирования, которое будет отражать интересы и чаяния всех сирийцев. Так и по другим направлениям, будь то йеменский конфликт, ситуации в Ираке, ядерные проблемы Корейского полуострова. Сказать, что вот в конце сессии будут такие достигнуты результаты по тому или иному вопросу, о которых мы сейчас обсуждаем, да по многим другим, но это просто, наверное, будет расслаблять. Нам нужно заниматься реальными задачами, реальными переговорами. И каждый из этих конфликтов очень сложный. И надо, наверное, думать о том, что делать сегодня, а планы будем строить по мере того, как ситуация в каждом из этих вопросов будет проясняться. Last question, Tom. What's your opinion of President Trump's speech today at the UNGA, particularly his statement that the U.S. stands ready to totally destroy North Korea if it's forced to defend itself? Well, He even called Rocket Man. Well, we heard the statements from President Trump about North Korea in the same vein for many times. We don't doubt that the United States has capacity to do something very destructive. But I paid attention to another part of the president's speech when he said that he respects sovereignty and equality in international relations, that the United States wants to lead by example and not otherwise, and that the US would not impose its way of life on others and would accept the plurality of the nations, cultures and civilizations. I think it's a very welcome statement, which we haven't heard from an American leader for a very long time. Michal, would you mind if I ask one more question? This is for our European customers. We understand that Defense Secretary Mattis said in an interview that the United States would defend Sweden if it came under attack, even though Sweden is not a member of NATO. Look, I'm not a medical doctor. I'm awfully sorry. I cannot address paranoical statements. I heard that the Swedish government is afraid of something, that the German government is keeping its fingers crossed and is thankful to us that 1 week before the elections we haven't yet meddled with the election. There are so many fantasies that it's a waste of time to pay attention to all of them. It's all fake, and that's it.